Magonjwa wakati wa siku zako. You may be on your periods. Magonjwa mbalimbali unaweza kuwa nayo. You can be sick. Umelogwa au hujalogwa? Either bewitched or not. Umelogwa au hujalogwa? Ya amani yetu. Na kwa kupigwa kwake. And by his stripes. Our families are healed. Afya imeponywa. Our health is masomo yameponywa. Our studies mapato yameponywa. We have been saved from by the stripes of Jesus Christ we are healed in the name of Jesus. Mtu aseme amen. Someone say amen. Mtu aseme amen. Someone say amen. I'm sorry I can't balance between English and Swahili, but let's go, let's keep going, and the Lord will get us where we want to go. Kwa hiyo kuna watu wanaugua magonjwa ya kawaida. Therefore they're sick. Not every disease means that you're there are some diseases that are just natural because of some influences of bacteria and viruses and fungus. Kuna magonjwa mengine ni kawaida tu kwa sababu ya bacteria au ya fungus. Let's see something more. Tuangalie kitu kingine. Kuna mtoto mwingine alifariki kwa kuugua kichwa kwenye Biblia. There's a child in the Bible that died because of a headache. Hatujui kama ni malaria, hatujui kama ni homa, lakini aliugua kichwa. We do not know if it's fever or a headache or malaria, but we know she died. But akafa kwa kuugua kichwa. But she died because of a headache. Wafalme wa kwanza sura ya 17 na mstari wa 17. 1 Kings 17:17. Ikawa baada ya hayo mwana wa yule mwanamke bibi wa ile nyumba ile akaugua. Ugonjwa wake ukazidi, akawa hana pumzi tena, akafariki. Sometime later a son of a woman who owned the house became ill. He grew worse and worse and finally stopped breathing. Amefariki. He died. Ameugua ugonjwa akafariki. He died. He got sick and he died. Haisemi kwamba amelogwa hapa. It doesn't say that he was bewitched. So kuna magonjwa mengine sio kwamba umelogwa. Therefore the other diseases doesn't mean you've been bewitched. Unahitaji kwenda hospitali. You need to go to the hospital. Ili kwamba uponywe na Mungu kupitia mikono ya madaktari. So that you may be healed through the hands of a doctor. Umenielewa eh? Sio kwamba unajipu liko hapa. Just because you have a boil in your leg. Unasema kwamba umelogwa. You say that you have been bewitched. Hujalogwa. You have not been bewitched. Go to the hospital and go through the hands of the hospital, utapata nafuu. Nenda hospitali, you will be healed. You will get relief. Mungu kupitia mikono ya madaktari utapona. God can use the hands of a doctor and you will be healed. Ukipona kupitia mkono wa daktari haimaanishi Mungu hajakuponya. Just because you're healed through the hands of a doctor, it doesn't mean God hasn't healed you. Mungu amekuponya pia. God can heal you. God is healing you too. Biblia inasema kwenye Wafalme wa pili sura ya 13 na mstari wa 14. The Bible says through 2 Kings 13:14. Biblia inasema hivi, basi Elisha alikuwa ameshikwa na ugonjwa wake uliomuua. Josiah rested with his ancestors in No. Wafalme wa pili sura ya 13 mstari wa 14. Basi Elisha alikuwa ameshikwa na ugonjwa wake uliomuua. Now Elisha had been suffering from the illness from which he died. Unaona? Elisha had double anointing. Elisha alikuwa na upako mara mbili. Lakini akaugua. Lakini aliugua. Oh, but he got but he got sick. I just love you, I tell you. Elisha alikuwa na upako mara mbili. Elijah had double portion of anointing. Elisha was double anointed. Elisha alikuwa na upako mara mbili. As you understand, Elisha received the double anointing from Elijah. Kama unavyoelewa, Elisha alipata upako kutoka kwa Elia. Elijah did 16 miracles, but Elisha did 32 miracles. Elia alifanya miracles. Miujiza. Oh, come on. Elijah did 16 miracles, but Elisha 32 miracles. Elisha alifanya miujiza. Elijah alifanya miujiza 16 lakini Elisha 32. Elia akafanya miujiza 16 lakini Elisha akafanya miujiza 32. Elijah did 16 miracles but Elisha did 32. But yet Elisha was sick. Lakini Elia aliumwa. Elijah aliumwa. Elia akaugua. Elisha akaugua. Elijah got sick. Elijah and Elisha. Elijah, Elia. Elisha. So Elijah did 16 miracles. Elia alifanya miujiza 16. And he handed the anointing to Elisha. Na akampa upako wake Elisha.
Elisha did 32 miracles. Elisha akafanya miujiza 32. But the Bible tells us Lakini Biblia inasema the guy who did 32 miracles, yet he was sick. Mtu aliyefanya miujiza 32 aliumwa. And he died because of that disease. Na akafa kwa sababu ya hilo gonjwa. Kwa hiyo sio kila ugonjwa ni mtu amelogwa. Therefore, not every disease means sorcery. Huyu mtumishi wa Mungu hajalogwa. This man of God was not bewitched. Ni ugonjwa tu umempata. He was just sick. Whether umelogwa au hujalogwa, Whether bewitched or not, najua neno moja tu. I know one word. Hakika ameyachukua magonjwa yetu. He has taken our diseases. Amejitwika huzuni zetu. He has carried our... Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. For his stripes we're healed. Wewe unataka uelewe hayo mambo kwamba mtu anaweza akawa mgonjwa sio kwa sababu kalogwa. Therefore, someone can be sick but does not mean he's been bewitched. Na hayo ndio nitaka uelewe ili tusonge mbele vizuri. But I wanted you to understand that so we can move on. Sasa hebu tuangalie sasa magonjwa ya kulogwa baada ya hapo sasa. Let's look through diseases through bewitching. Nimekuonyesha magonjwa ambayo hayatokana na kulogwa, na nataka nikuonyeshe sasa kulogwa sasa. I have shown you diseases caused by natural factors, and now I want to show you diseases through bewitching in the Bible. Okay, now we move to the point. Tunaendelea mbele. Nikuonyeshe sasa magonjwa sasa amelogwa huyu sasa. Now I will show you bewitching. Anaumwa lakini kalogwa, na watu wanasema huyu kalogwa huyu. She's sick, but we all know she's been witched. Hapo ndio nataka hasa. I want to focus there. Ile nyingine nilikuwa nataka nikuonyeshe tu usije ukafikiri wote mmelogwa. The other point I just wanted to show you so that you all don't think you're being bewitched. Lakini jua neno moja. But you have to know one thing. Jina la Yesu ni jina lipitalo majina yote. The word of God, the name of God, not the name of God. God is too general. I said the name of Jesus is the name that is above all names. Because if you say the name of God, God is too general. Allah is also God. Shinto, yoga, Kishan. Jesus is specific. Yes, sasa. The name of Jesus is the name that is above all names. Jina lipitalo majina yote. Now let's see some factors out of demonic sicknesses and disease. Tuone vitu vichache kuhusu magonjwa ya kishetani. Kuna magonjwa kabisa ya kishetani. There are bewitching diseases. Kuna magonjwa kabisa ya kishetani. There are diseases caused through bewitching. Nataka niangalie kwa makini sasa. I want to look through that. Na kwenye ulimwengu ulioendelea wamechanganya sana wakifikiri sasa hakuna wachawi. And in Western world they think there's no sorcery. Mimi naongea Kijapani. I speak Japanese. Well, he speaks Japanese. You are my translator. I speak Japanese. Honton anata wa watashi wa Gwajima sensei desu. You speak something. So, I speak Japanese. Naongea Kijapani. In Japan, they have gods more than the population of the Japanese. Wajapani wana miungu kuliko jumla ya watu wa Japani. It's a developed world. Ni dunia iliyoendelea. Lakini mara moja kwa mwaka watu wote wanakwenda kuabudu watu waliokufa. Sherehe ya kiserikali. But once a year, it's not Halloween, it's a worship of the dead. But once a year, the whole country worships the dead. Wanaimani kwamba kuna siku moja kwa mwaka watu wote waliokufa kila mtu huwa anatembelea nyumbani kwake. They believe that once a year, every dead person comes to life and goes through houses, goes through the streets and visits them. Yaani mara moja kwa mwaka kila aliyefariki nyumbani kwake huwa anatoka makaburini anatembelea nyumbani kwake. They believe once a year every dead person will come out and visit them. Kwa hiyo wanamwekea chakula mlangoni. Therefore they put food by the door. Ni sherehe kabisa ya kiserikali. It's a public holiday. It's a celebration. It's a public holiday. It's a public holiday. Inaitwa Oboni. Oboni. It's called Oboni. The name of the celebration in Japanese is called Oboni. When the dead comes from the tomb, they visit every family. So every family prepares meal because they know on a certain date our dead uncle will be visiting us at our home. Kwa hiyo ndugu wanaandaa chakula na kukiweka mlangoni wakijua kwamba ndugu yetu atatutembelea. Na chakula wanachokula ni ndizi. And the food that they eat is bananas. Kwa hiyo ikifika siku hiyo kwenye mlango wa kila Mjapani utaona kuna ndizi zimewekwa pale. So on that day, on every household by the door you'll see bananas. Ni siku 7 za sherehe za waliokufa wanarudi nyumbani.
It's 7 days of celebration of the dead returning. Ni uongo. It's a lie. Mtu akifa amekufa. When a person dies, they die. Ukifa imetoka hiyo. When you die, you die. Hakuna cha kuwatembelea nyumbani wala nini. There's no visitation or anything like that. Biblia inasema kwamba mtu amepewa kufa mara moja na baada ya kufa hukumu. The Bible says a person is given death once and after that judgment. Ukimwamini Yesu, if you believe in Jesus, akiingia ndani ya moyo wako, and he enters into your heart, unapata mambo matano. You get 5 things. Jambo la kwanza, the first thing, dhambi zako zote zimesamehewa. Your sins will be cleansed. Number 2, second, you become a child of God. Unakuwa mwana wa Mungu. Number 3, tatu, your name is cancelled in the book of death. Kitabu chako kinafutwa kwenye kitabu cha hukumu. Your name, not jina lako, is cancelled in the book of death. Linafutwa kwenye kitabu cha hukumu. The book of death. Kitabu cha kifo. And number 4, cha 4, your name is written in the book of life. Jina lako linaandikwa kwenye kitabu cha uzima. And number 5, na kitu cha 5, you are a candidate of heaven. Na wewe ni mtu wa mbinguni. And number 6, na kitu cha 6, this is very important. Hii ni ya muhimu sana. You enter in the divine protection covenant of God. Unaingia kwenye ulinzi wa kimungu. You are protected by God. Wewe unalindwa na Mungu. Hauwezi kulogwa na mtu yoyote. You cannot be witched by anyone. Apande fisi, apande ungo, apande ufagio, aruke na flashi, haoni ndani kama ukiwa na Yesu. Whether with a broom or any form of transportation, they shall not bewitch in the name of Jesus. When you have Jesus as your personal Savior, ukiwa na Yesu ndani ya moyo wako, number 1, kitu cha kwanza, your sins are forgiven. Dhambi zako zimesamehewa. Number 2, kitu cha pili, you become a child of God. Unakuwa mwana wa Mungu. Number 3, cha 3, your name is cancelled in the book of death. Jina lako linaondolewa kwenye kitabu cha kifo. Number 4, cha 4, your name is written in the book of heaven. Jina lako linaandikwa kwenye kitabu cha mbinguni. And last, na cha mwisho, God gives you a divine protection. Na Mungu anakupa ulinzi wa kimungu. Protection against chance. Ulinzi kutoka kwenye, anakupa ulinzi kinyume na adui, kinyume na wachawi, kinyume na waganga, kinyume na vibwengo, kinyume na mashetani, kinyume na adui zako wote, na kila atakayekufuata tazama kwa dharura kwa jina la Yesu. Protection against all satanic forces, and whoever comes against you shall not prosper in the name of Jesus. Mimi nimeona mambo mengi sana. I have seen a lot of things. Kwenye nchi yangu, in my country, kuna wakati nchi yetu walitaka kuingia mahakama ya kadhi. There's a time that our country wanted to go through court of kadhi. Sharia law wanted to enter in my country. Nataka kuingia nchini kwetu. By that time we had a president who was Muslim. Wakati ule tulikuwa tuna rais Muislamu. His name is called Jakaya Kikwete. Jina lake Jakaya Kikwete. We are streaming live back home, so he's hearing me. Tuna stream live nyumbani, kwa hiyo ananisikia. He was a Muslim president. Alikuwa ni rais Muislamu. And he introduced Sharia law. Na aka introduce Sharia law. Sharia law is like ISIS, you know. Sharia law ni kama ISIS. It's a slow process of Islamization. Ni process ndogo kuelekea Islamization. Uislamu, kufanya hiyo nchi ya Kiislamu. Islamization is that you make the country Islamic, just like Kuwait, like Iran, like it comes slowly and slowly. Islamization ni kugeuza taratibu za nchi pole pole kuifanya iwe nchi ya Kiislamu. Just slowly. Pole pole. And number 1 is called Qadhi courts. Kitu cha kwanza inaitwa Qadhi court. That the Islamic courts become part and parcel of the law of the country. Kwamba mahakama ya kadhi inakuwa sehemu ya sheria ya nchi. Islamic laws becomes part and parcel of the law of the country. Sheria za Kiislamu zinakuwa sheria za nchi. And then I said no. Nikasema hapana. And everybody said yes. Kila mtu akasema ndio. Everybody said kila yes. Mtu alikubali. Everybody. Kila mtu. All the bishops were so quiet. Wachungaji wengine wote walikuwa kimya. Because they were afraid. Kwa sababu walikuwa wanaogopa. If you talk so much, ukiongea sana unauliwa. Everybody was quiet. Kila mtu akasema. And I called the media. Mimi nikaita vyombo vya habari. Everybody. Kila mtu. And by that the bill for Islamization was in the parliament. Na wakati huo sheria ilikuwa tayari kwenye
Parliament. To be led the first time and the second time and the third time, then becomes the law of a country. Kusoma kwenye bunge mara ya kwanza, ya pili na mara ya tatu ili kuwa sheria. And then I said no. Nikasema hapana. I said no. Nikasema hapana. There was a chaos in the country. Kulikuwa kuna vurugu nchini. And I said Sharia law will not come in this country. Nikasema sharia law haitakuja ndani ya nchi hii. It was a big chaos everywhere. Ilikuwa ni vurugu kila sehemu. But what I tell you, lakini nakwambia kitu, some people called, gave me a call. Kuna watu walipigia, lazima utakufa, that you must die kwa sababu ya kuikataa hii sharia law. Because you're standing against sharia law. Lazima utakufa. You must die. Na walionipigia walikuwa wakubwa serikalini wakati ule. And the people that called me are government people. Utakufa. You must die. Na niliwaambia, and I told them, hafi mtu hapa, I will not die. Wa kuniua hajazaliwa bado. Person to kill me is not born yet. Let me tell you something. Niliwaambia hafi mtu hapa. I told them no one will die. I will never die. I will live and declare the wonders of God. Sitakufa, nitaishi kuyashuhudia matendo makubwa ya Mungu. I told them there will be no Sharia law in my country and I will not die because the Bible says he who believes in me has passed from death to life. Hafi mtu hapa. Kukata mbuyu ni vifaa. You know a baobab tree? A baobab tree is very huge. If you want to chop it away, you need special equipment. Kukata mbuyu vifaa. Sio hivi hivi. Mtu ukijengwa ndani ya Yesu unakuwa kama mbuyu. When you're built in God, you're like a baobab tree. Usiogope chochote kile. Do not be afraid. Nasema usiogope tena. Do not be afraid. Mungu yupo pamoja nasi. God is with you. Nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Fimbo lako na gongo yako vyanifariji. Umeandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani, kikombe changu kinafurika. Tazama wema wako na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Ili utazame uzuri wako hekaluni mwako. Jeshi lijapojipanga kupigana nami, moyo wangu hautaogopa. That is Psalm 23. Psalm 23. Bwana ni mchungaji wangu. The Lord is my shepherd. I shall not want. Nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, when I go through the darkest valleys, sitaogopa mabaya. I fear no evil. Kwa maana wewe, because you are, pamoja nami. You're with me. Nasema pamoja nami. You're with me. Nasema pamoja nawe. You're with me. Nasema pamoja nawe. He's with you. Nasema pamoja nawe. He's with you. Pamoja nawe. He's with you. Hallelujah. Hallelujah. Bwana ni nuru yangu. The Lord is the light. Nimwogope nani? Who shall I fear? Watenda mabaya waliponikaribia, walile nyama yangu, watesi wangu walijikwaa wakaanguka. Amen. The Lord is my light. Sitaogopa mabaya. I shall not fear no evil. Mungu akiwa upande wetu, when God is on our side, ni nani aliye juu yetu? Who is against us? Kwa hiyo lazima tushinde. Kwa hiyo nikakataa na niko salama leo. Therefore I say no to Sharia court and I'm alive today. Polisi wakanikamata. The police caught me. I was arrested by the police. I was arrested by nilikamatwa na polisi. Because of standing against the Sharia law. Kwa sababu nilisimama kinyume na mahakama. They tried to poison me and poison me. Walijaribu kuniwekea sumu mara tena na tena. I ended up in the ICU, in the intensive care unit. Niliishia ICU. But I said I will never die. Lakini nikasema sitakufa. And I told the police I will not die. Na nikawaambia mapolisi sitakufa. I am a messenger of God. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Because of that, kwa sababu ya hiyo, the bill for Sharia law was withdrawn. Sharia law iliondolewa. It was withdrawn. Ikaondolewa. And now we have a Christian president. Na sasa tuna rais Mkristo. Who loves Jesus. Anampenda Yesu. Who works for Jesus. Anafanya kazi ya Mungu. I will not die. Sitakufa. You will not die. Hutakufa. I say you will not die. Hutakufa. I say you will not die. Hutakufa. I say you will not die. Sema hutakufa. Nikwambie jambo. Let me tell you something. Ukisema amen, when you say amen, umesema hivi, iwe kama ulivyosema. You have just said, let it be according to what you say. Ukisema amen, when you say amen, umesema iwe kama ulivyosema. You say let it be according to your will. Maana yake mkono wa kupokelea ahadi za Mungu unaitwa amen. Therefore a hand to reach out for God's blessing is called amen. Mkono wa kupokelea ahadi za Mungu unaitwa amen. A hand to receive God's promises is called amen. Ukisema amen, when you say amen, inatokea hapo hapo. It shall happen there and then. Kwenye ulimwengu wa roho. In the spiritual realm. Inabaki udhihirisho peke yake. It shall just manifestation. If you say amen, it immediately happens in the spiritual realm. You just wait for the manifestations of what you said amen for. Ukisema amen, itatokea, unasubiri
zitokee katika ulimwengu wa halisia. Namwambia mtu sasa, I speak to someone kwamba wewe hutakufa. I say to someone, you will not die. Kwa kulogwa. To be bewitched. Au mtu yoyote aliye na fitina na wewe. Or whoever stands against you. Nasema hivi. I say this. The more you grow in everything, you create so many enemies as well as so many friends. Unapozidi kukua, unatengeneza maadui wengi na marafiki wengi. The more you grow up in anything, unapokuwa kwenye chochote, you grow up in finances, unakuwa kibiashara, you grow in prosperity, unakuwa kimafanikio, you grow in happiness, unakuwa kifuraha, you have a marriage, unaolewa, you have children, una watoto. The more you are prosperous, jinsi unavyozidi kuzidi na kuongezeka, you create so many enemies, unatengeneza maadui wengi and so many friends, na marafiki wengi. Let me tell you something. Ngoja nikwambie kitu. Whoever stands against you, kila atakayesimama kinyume na wewe, if you stand with Jesus, ukisimama na Yesu, his mission will be back to the sender. Mission yake itarudi ilikotoka. Will be back to the sender. Itarudi ilikotoka. And I command right now, na nasema sasa, the mission of destruction, wale waliotumwa kukuharibia, the mission of poverty and disease, waliotumwa kusababisha magonjwa, the mission of sicknesses, waliotumwa kusababisha magonjwa in your life, ndani ya maisha yako, I command it now, nasema na wewe sasa, back to the sender. Rudi ulikotoka. I say back to the sender. I say back to the sender. Rudi ulikotoka. Behold, simama, I have given you authority nimekupa mamlaka to trample snakes and scorpions and all powers of the evil one, and all powers of the evil one, na kila nguvu za adui, and nothing, and nothing, hakuna, and nothing, hakuna, and nothing, hakuna, and nothing, hakuna, I say nothing, hakuna, I say nothing, hakuna shall harm you, kitakachokudhuru. I say nothing. Nasema hakuna. Can I tell you, nikwambie kitu, if I was surrounded by a state machinery, nilipozungukwa na nchi, state machinery, or police, or intelligence, everybody, I was sekta alone. nyingi na zote za nchi, And my house was surrounded by police. nyumba yangu ilizungukwa na mapolisi. They are looking to kill somebody who says no to Sharia law. Wanasubiria kumuua mtu ambaye anasema hapana kwa mahakama ya kadhi. My wife woke me in the morning. Mke wangu mama akaniamsha asubuhi. Darling, mama tena. Mke wake akamwamsha asubuhi. Mke wake tena. I say, my wife, come on. Mke wangu akaniamsha asubuhi. I'm saying my wife, and she says his wife. I say my wife, come on. My wife. Mke wangu akaniamsha asubuhi. Darling, the house is surrounded. Mpenzi, nyumba imezungukwa. There are police everywhere. Kuna mapolisi kila mahala. And they are trying to run through the fence to snatch you away. Na wajaribu kuingia ndani ya nyumba kukuchukua. And I told her, nikamwambia, I need a breakfast. Nahitaji chai. After breakfast, baada ya chai, let me take a nap. Nitalala. You going to sleep? Utalala. We are surrounded. Tumezungukwa. And I said, nobody dies in this house. Nikasema kuna mtu atakayekufa ndani ya nyumba hii. Half him to hapa. No one will die. I say again, half him to I shall not die. Nasema tena half him to I shall not die. Nasema hata wewe mwenyewe. I say unto you, kuna msimamo. Stand still. Kata msimamo. Stand still. Useme silogwi. Say I will not be witched. Siibiwi. I will not be stoned. Sifilisiki. I will not be bankrupt. Sirudishwi Tanzania I will not be sent to Burundi or wherever. Nimefika hapa ndio nchi ya ahadi. Unakula msimamo. Stand still. Unasema harudishi nyumbani mtu. I will not be sent back. Anataka kunirudi arudi mwenyewe. Mimi ndio nimeshafika hapa. I am here to stay. Kula msimamo. Stand still. Waswahili wanasema msimamo dume, yani msimamo ambao haubadiliki. Stand still. And the devil will run away. Na shetani atakimbia. Somebody say, shout and say amen. Tuseme amen. Somebody say amen. Tuseme amen. So for us we don't die. Kwetu sisi hatufi. That's a controversy, eh? We don't die. Hatufi. What we call death, tunachoita kifo, it is just separation between our spirit and our body, because we cannot go to heaven with our bodies. Ni mtengano wa roho na mwili kwa sababu hatuwezi kwenda mbinguni na miili yetu. When my body and my spirit are separated, we say you're dead. Roho yangu na mwili wangu vikitengana tunasema nimekufa. But I don't feel the agony of death. Lakini sitapata maumivu ya kifo. But a man of God, mtumishi wa Mungu, just like you, kama wewe, you came from heaven. Ulitokea mbinguni.
mbinguni. You have a mission to accomplish here on the earth. Una kazi ya kutenda hapa duniani. You don't know the mission, but you have a mission. Hujui kazi lakini unayo kazi. And you cannot die until the mission that God has assigned you is properly accomplished. Na huwezi kufa mpaka kazi aliyokutuma Mungu ifanikiwe. Narudia tena. I repeat again. Kila anayenisikiliza leo, whoever is listening to me, una kazi ya kutimiza duniani, umetumwa na Bwana. You have been sent by God to do something here on earth. Some people in technology. Some people, watu wengine kwenye technology. Some people in medicine. Kwenye watu wengine kwenye medicine. Some people in business. Kwenye watu biashara. Some people in design. Kwenye design. Are assigned by God to do something. Umetumwa na Mungu kufanya kitu. But you will never die before your mission comes to pass. Na hutakufa mpaka hatima yako itimie. Anayetaka kukuua atakufa yeye kwa jina la Yesu. I say again, he who wants to kill you before you accomplish your mission, he will die before you die. And I say it in the name of Jesus. Anayetaka kukuua kabla hatima yako haijatimia atakufa yeye kwanza. Haijalishi yuko wapi. It doesn't matter where they are. Anaweza kuwa anakaa Nigeria. They can be living in Nigeria. Anaweza kuwa anakaa Kenya. They can be living in Kenya. Anaweza kuwa anakaa Ghana. They can be living in Ghana. Anaweza kuwa anakaa Congo, Burundi. Burundi. They can be living in Congo, Burundi. Au Tanzania. Or Tanzania. Au Netherlands. Or Netherlands. Anywhere. Anywhere. He who wants to slash your life in any way before you accomplish your mission, his life will be slashed in Jesus' mighty name. He who wants to bring your business down before you accomplish your business, he will go down before you are dead in the name of Jesus. Nataka nikwambie neno moja. I want to tell you something. Tunataka tuongee sasa kwa magonjwa ya kulogwa. I want to talk to you about diseases caused by sorcery. Magonjwa ya kulogwa. Diseases caused by sorcery. Kuna matukio kabisa yanampata mtu kwa sababu amelogwa. There's events that happens in someone's life caused by sorcery. Umelogwa. You're bewitched. Na unashangaa mambo hayaendi kwa sababu umelogwa. And you wonder what's happening, but it's because you've been bewitched. Na watu wengi wanawaza Ulaya hakuna wachawi. Most people think in Western world there's no sorcery in witchcraft. Uchawi ndio uko hapa ndio kwao sasa. This is where sorcery is. Unajua in Africa when you say like Halloween. Ukisema kwenye nchi za Kiafrika Halloween. Watu wote wanarudi nyuma. Halloween. Kila mtu anarudi nyuma, anashangaa. Lakini hapa but here ni kawaida tu. It's normal. Halloween is normal. Kule kwetu sisi ukisema jeans. In developed countries or in Africa, when you say genies, watu wote wanafungua macho. Genie, everyone opens their eyes and wonders, genie. Lakini hapa ni kama comics. But here, genie is just normal. It's just a comic character. Ni comics. It's just a comic character. Ukisema wetu kule Kibwengo au genie. When you say back home, genie. Watu wanafungua macho wanasema kuna biashara. People open their eyes and they're worried. Shetani ana nguvu sana kwenye maeneo ambayo hajulikani. Satan has so much power in areas where he's not known. I say again. The devil becomes powerful where he's so much camouflaged. Shetani ana nguvu nyingi sehemu ambazo haonekani. Ukisema shetani hayupo ndio unampa nguvu. When you say Satan is not there, that's when you give him power. Ukisema mapepo hayapo ndio unawapa jeuri. When you say the devils do not exist, that's when you give them power. Shetani anaogopa sana ukimwambia nimekuona. Satan is so scared when you tell him I have seen you. Wachawi wanaogopa sana ukimwambia nimekuona. Sorcerers are scared when you tell them I have seen you. Wanaogopa sana ukisema nimewatambua. They're so scared when you tell them that I have discovered you. Biblia inasema, the Bible says, hatukosi kuzitambua fikra zao. Hatukosi kuzitambua fikra zao. Their schemes are always obvious. The schemes of the devil, the project of the devil is always obvious. Now, hebu twende kwenye magonjwa ya kichawi. Sasa twende kwenye. Now we go into bewitched diseases. Satanic disease. Satanic diseases. Magonjwa yanayotokana na uchawi. Diseases caused by bewitching. Tuangalie kitabu cha Luka sura ya 13 mstari wa 10. Let's go through Luke 13:10 verse. I am about to end. Luke 13:10. Nataka kumalizia. I'm about to finish. Lakini lengo langu mimi ni mtu apone. But my point is someone should be healed. Hiyo ndio lengo langu. That is my point. Mtu apone. Somebody should be healed. Tumbo lipone. Your stomach should be healed. Kichwa kipone. Your head should be healed. Familia yako ipone. Your family should be healed. Wazazi wako wapone. Your family should be healed. Machozi yakauke machoni kwako. Your eyes
basi I'm a failure. If that is not accomplished, then I'm a failure. I'm a loser. I'm a loser. Why am I here? Why am I here? Kwa nini niko hapa? Niko hapa kwa sababu ya kufanya mtu acheke. I'm here so someone can smile again. Niko hapa kwa sababu kicheko kilikochoondoka kirudi kwako tena. I'm here because who has not smiled, smile. Kuna watu wanawaza unatakiwa kuivumilia hali ulionayo. Hautaki kuivumilia, unatakiwa kushinda. Some people think you're supposed to just take the situation and go with it. But today I declare that you shall be set free. There are some people who are here and they are thinking you must adjust with your situation. You must cope with your situation. You must manage your situation. But my message is that you don't need to do all those. Amen. You must overcome your situation. You are the overcomer by the blood of Jesus. You are not managers of your problems. You are not copers of the problem. We are here to overcome and overcome by the blood of Jesus. Hallelujah. We are here to overcome. If you tell me to manage my problems, I tell you I'm not problem managers. Catastrophe management. Problems management. No, we are not problem managers. We are overcomers. By the blood of Jesus Christ. Jesus was wounded. He was pierced. And by his stripes, we are healed. Not we are going to be healed. We are healed. Now let's see satanic disease. Luke chapter 13 and verse 10. Luka sura ya 13 mstari wa 10. Luka sura ya 13 kuanzia mstari wa 10, magonjwa ya kichawi na kifo cha kichawi. Luke 13 verse 10, satanic diseases caused by bewitching. Mimi nimeona wafu wamefufuka. I have seen the dead rise. Nimeona waliokufa wanafufuka. I have seen the dead rise. Kesho kama nitapata projector, nitataka kuwaonyesha mtu mmoja aliyefufuka kwa wafu kanisani siku ya Jumapili. Tomorrow when I get a projector, I would like to show you a dead rising in our church. Mtu aliyekuwa amekufa. Somebody who had died. Amekufa Jumanne. They had died on Tuesday. Shuleni. In school. Akapelekwa mortuary. They were taken to a mortuary. Akakaa mle siku 5. They stayed there for 5 days. Siku ya Jumapili. On Sunday. Akaletwa kanisani. She was brought to church. Na akafufuka kutoka kwa wafu. She rose from the dead. Mbele ya watu wote. In front of everyone. Kwa nini nakwambia haya? Why am I telling you this? Nakwambia hiko kwa sababu. I tell you this because Jesus can raise the dead. Kama Yesu anaweza kufufua wafu. He can handle your marriage. Anaweza kuponya ndoa yako. He can handle your business. Anaweza kuponya biashara yako. He can handle your diabetes. Anaweza kuhandle. He can handle your blood pressure. Anaweza kuhandle blood pressure yako. Kama Yesu anaweza kumfufua mfu ambaye moyo hauendi, brain haiendi, damu haiendi. Wewe una kiuvimbe tu alafu unaanza nakufa. If Jesus can raise the dead who have stopped breathing, you just have a small pimple and you think I'm dying. Hapana. No. Tuamini. Believe kwamba Mungu anaweza kufanya. That God can do it. Unanielewa ninachosema eh? Do you understand what I'm saying? Amini. Believe. Amini. Believe. Just believe. Just amini. Haya mambo yanakwenda kwa imani. These things go by faith. They don't go by sighting, they go by believing. Haiendi kwa kuona, inaenda kwa kuamini. Analyzing is of your head, believing is of your heart. Kufikiri ni kwa kichwani, kuamini ni moyoni. Thinking is of your head. It's okay to think. Ni sawa kufikiri kwa kichwa, but it's of your head. Lakini ni kichwani. Believing is of your heart. Kuamini ni moyoni. The devil is an expert to fight through thinking. Shetani ni mashuhuri fighting through thinking. Kupambana na wewe kupitia fikra. If you begin thinking your situation, ukianza kufikiria situation yako, thinking your finances, unawaza biashara zako, thinking your home, unawaza kuhusu nyumbani, thinking your disease, unawaza kuhusu kuumwa, thinking your problems, unawaza kuhusu matatizo, thinking, unawaza. The more you think, unapozidi kufikiri, the problem becomes bigger. Ndio matatizo yanazidi kukua. Be careful how you think about the problem, you may bring the real problem. Kuwa tahadhari na jinsi unavyofikiria tatizo, kwa sababu ndivyo unavyoleta tatizo. A problem is not a problem, but how you think about your problem, you may bring the real problem. Tatizo sio tatizo, lakini jinsi unavyolifikiria tatizo ndio inatengeneza tatizo. The devil likes us to think. Shetani anapenda tufikirie. Think about it. Fikiria. But God, lakini Mungu does not want us to think. Hataki tufikirie. He wants us to believe.
Anataka tuamini. It is written. Imeandikwa. A man cannot live by blood alone. Mtu hataishi kwa mkate. It is written. Imeandikwa. I can do all things through Christ who gives us strength. Imeandikwa. Naweza kufanya mambo yote katika yeye anitie nguvu. It is written. Imeandikwa. Impossible is possible with God. Hakuna kinachoshindwa na Mungu. It is written. Imeandikwa. 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 Imeandikwa. It is written. Imeandikwa. It is written. Imeandikwa. It is written. Imeandikwa. It is written. Imeandikwa. What is written is more important than what you think about. Kilichoandikwa ni muhimu zaidi kuliko unachofikiri. Amen, amen. Amen, amen. Luka sura ya 13 na mstari wa 10. Luke 13 verse 10. Luka sura ya 13 na mstari wa 10. Luke 13:10. Siku ya Sabato alikuwa akifundisha katika sinagogi mojawapo Nertherlands. Na tazama, palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu. Mwanamke ana mapepo ya udhaifu muda wa miaka 18, naye amepindana, hawezi kujinyosha kabisa. You can lead up. On a Sabbath, yes, Jesus was teaching in one of the synagogues in the Netherlands, and a woman was there who had been crippled by the spirit for 18 years. She had been bent over and could not straighten up at all. She was crippled by a spirit. Alikuwa amepindwa mgongo na roho. You see, a demon entered the woman. Roho ilimuingia mwanamke and crippled her. Ikampindisha mgongo. For how many years? Kwa miaka mingapi? How many years? Miaka mingapi? 18 years. Miaka 18. A spirit entered her. Roho ilimuingia and crippled her. Ikamfanya pinde mgongo. For 18 years. Kwa miaka 18. A demon entered the lady. Shetani, roho ilimuingia huyo mwanamke. A demon entered the lady. Shetani alimuingia. A demon entered the lady. Pepo akamuingia yule binti. Pepo alimuingia yule binti. And crippled her. Akampinda mgongo. She was bent over. Akawa amepindwa mgongo. For 18 years. Kwa miaka 18. So a demon can enter somebody. Kwa hiyo pepo anaweza kumuingia mtu and cripple you. Na akakupindisha mgongo. Cripple your business. Akapindisha biashara zako. Cripple your job. Pindisha kazi yako. Cripple your marriage. Pindisha ndoa yako. So there are some things which has been crippled by powers of darkness. Kuna vitu ambavyo vimepindishwa na nguvu za giza. Not natural. Sio kawaida. Crippled. Vimepindishwa by unclean spirit. Kwa roho chafu. And verse 12. Mstari wa 12. Yesu alipomwona akamwita akamwambia, mama, umefunguliwa udhaifu wako. When Jesus saw her, he called her forward and said to her, woman, you have been set free from infirmity. Mama, umefunguliwa udhaifu wako. You have been set free. Nasema mama, umefunguliwa udhaifu wako. Nasema mama, umefunguliwa udhaifu wako. Set free. Nasikia sauti kutoka kwa Mungu. I say a voice from God. Mungu anaongea na mtu. God is talking to someone. Mama, woman, umefunguliwa udhaifu wako. Set free. Nasikia sauti nasema, I hear a voice saying, mama, woman, umefunguliwa udhaifu wako. Set free from infirmity. Udhaifu wa afya yako. Infirmity of your health. Udhaifu wa ndoa yako. Infirmity of your udhaifu wa biashara. Marriages, in your business. Udhaifu wa kazi yako. In your work. Mama, woman, umefunguliwa udhaifu wako. Set free. You are set free from your infirmity. And I declare now by the blood of Jesus Christ, you are set free from your infirmity. In Jesus' name. Somebody shout and say amen. Mama, woman, umefunguliwa udhaifu wako. You have been set free from your infirmity. And the Bible says in Isaiah 13. Na Biblia inasema mstari wa 13. Akaweka mkono wake juu yake. Then he put his hand on her. Mara akanyoka, saa hiyo hiyo akamtukuza Bwana. And immediately she straightened her back and praised the Lord. Mama, utanyoka saa hiyo hiyo. Today you'll be straightened in the name of Jesus. Leo unanyoka saa hiyo hiyo. You'll be straightened in the name of Jesus. Leo unanyoka saa hiyo hiyo. Straightened immediately. Na utamtukuza Bwana. And you shall praise the Lord. Say amen. Sema amen. Kama kawaida. As normal. Mtu akipata muujiza wengine wanalalamika. When someone else is healed, others complain. When someone else is success, others are crying. Wengine akifanikiwa, wengine mmoja akifanikiwa, wengine wanalalamika. And mostly, especially relatives. Hasa ndugu. You see, people are all the same. Unaona watu ni vile vile. Normally in family members can be dangerous than anybody else. Ndugu zako wanaweza kuwa hatari kuliko watu wengine.
When you prosper in the family, ukifanikiwa ndani ya familia, some brothers and sisters are not happy. kuna kaka na dada wananuna. He pretends he's successful. Anajifanya amefanikiwa sana. He pretends he has made it in life. Anafanya kwamba yani yeye amefanikiwa sana kwenye maisha. Tell them I don't pretend. Mwambie sijifanyi. I am successful. Mimi nimefanikiwa. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Tell them I don't pretend. Mwambie mimi sijifanyi. Mwambie sijifanyi kufanikiwa. I'm not pretending that I'm successful. Mungu amenisaidia. God has made me Narudia successful. tena Mungu amenisaidia. God has helped me. Narudia tena Mungu amenisaidia. God has made me successful. Narudia tena Mungu amenisaidia. God has made me successful. Na leo and today ninang'oa walichopanda ndani yako kwa jina la Yesu. Whatever they planted in your life. Narudia tena mara nyingine. I repeat again. Na leo today ninang'oa. I plunder. Nina uproot. I uproot. Ninang'oa. I uproot. Walichopanda. Whatever they planted. Ninasema ninang'oa. I plunder. I uproot. Nasema roho ya udhaifu ninaing'oa. I uproot the spirit of weakness. Roho ya udhaifu ninaing'oa. I uproot the spirit of weakness. Naipanda kwao. I plant it into them. Naipanda kwao. I plant it into them. I plant it to their lives in the name of Jesus. kwao kwa jina la Yesu. Yesu akamwekea mkono akasema, mama, umefunguliwa udhaifu wako. And God said to her, woman, you have been set free from your infirmity. Sasa kuna jambo likatokea hapa. Something happened. Ukisoma mstari wa 14, when you read verse 14, basi mkuu wa sinagogi akakasirika sana kwa sababu Yesu amemponya mtu siku ya Sabato. Kome. Indignant because of Jesus that he had healed on the Sabbath, the synagogue leader said to the people, unakichaa. There are 6 days of work. Mimi nilikuwa mgonjwa nimepona unanuna. I was sick and now I'm healed and you're sad. Na Yesu akasema. And Jesus said, mstari wa 15, verse 15, lakini Bwana akajibu akasema, enyi wanafiki, kila mmoja wenu je, hamfungui ng'ombe wake au punda wake siku ya Sabato katika zizi aende kumnywesha maji? And the Lord answered him, you hypocrites, doesn't each of you on the Sabbath untie your ox or donkey from the stall and lead it to give it water? Mstari wa 16, verse 16, na huyu mwanamke aliye uzao wa Ibrahimu ambaye shetani amemfunga miaka 18, haikumpasa afunguliwe kifungo hiki hata siku ya Sabato? then should not this woman, a daughter of Abraham, whom Satan has kept and bound for 18 years, be set free on the Sabbath day from one who bound her? Ndugu zangu, today shetani anafunga. Satan can bind you. Umeona hapa? You see? Shetani amemfunga muda wa miaka 18. Satan bind her for 18 years. Shetani anafunga. Satan can bind you. Anaweza kufunga ndoa. He can bind your marriage. Anaweza kufunga fedha. He can bind your finances. Unatafuta kazi wewe upati za You maana. can look for work and never get any. Na unasema ni bahati mbaya tu. And you say just misfortune. Sio bahati It's mbaya. not misfortune. Umefungwa. You have been bound. Unatamani uolewe lakini hakuna mtu hata kukuambia nakupenda. You wish to be married but no one is even telling you I love you. Unawaza kwamba ni bahati mbaya. You think it's a misfortune. Sio bahati It's mbaya. not a misfortune. Shetani anaweza kufunga. Satan can bind you. The devil can bind opportunities. Shetani anaweza kufunga He nafasi. can bind businesses. Anaweza kufunga He biashara. can bind life. Anaweza kufunga maisha But yako. the Bible says, Lakini Biblia inasema whatever I bind on the earth kila kilichofungwa duniani shall be bound in heaven. kitafungwa mbinguni. And whatever I lose on the earth Chochote kitakachofunguliwa shall duniani be loosened in heaven. kitafunguliwa mbinguni. I now take authority Sasa nachukua mamlaka over everything that is bound in your life. I lose it by the blood of Jesus kwa kile Christ. kilichofungwa ndani ya maisha yako na kiachilia kwa jina la I Yesu. say again, Nasema tena, I now take authority. nachukua mamlaka. Whatever is bound in your Chochote life, kilichofungwa ndani ya maisha yako, bound in your family, kilichofungwa kwenye familia yako, bound in your home, kilichofungwa ndani yako, I lose it. na kiachilia kwa jina la I Yesu. lose it. Na kiachilia kwa jina la I Yesu. lose it. Na kiachilia kwa jina la I Yesu. lose it. Na kiachilia kwa jina In la Yesu. Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Mwanamke, Woman, umefunguliwa you udhaifu have wako. been set free from your infirmity. Umefunguliwa You udhaifu have wako. been set free. Naamuru muujiza utokee I kwako. command healing in I your command body. a miracle to open your life. Na command miujiza kwa jina In la Yesu. Jesus' mighty Kwa name. jina la Yesu. Huyu mwanamke This woman, ameingiwa na pepo, he had been entered with a spirit. unclean spirit, She'd been entered with an unclean spirit. na mgongo ukapinda. And her back was bent. Akienda hospitali When she goes to the hospital, wanasema ni ugonjwa wa mifupa. they say it's arthritis.
Kienda hospitali. When she goes to the hospital, Wanasema ni nerves. they say it's a nerve breakdown. Akienda hospitali. When she goes to the hospital, Wanasema ni lambas 4, lambas 2, they lambas say it's your backbone, your spine, it's broken, it's disfigured. Ni kweli. It's true. Ila sababu yake ni But what is the cause? Pepo ameingia. Unclean spirit has entered Akapinda mgongo. and bent your back. Kama umerogwa, If you've been bewitched, hata kama ukinywa dawa kikapu kizima, no matter how much medicine you take, mpaka umtoe aliye ndani ya mwili. until you remove the unclean spirit. Narudia tena. I repeat. If you are under witchcraft, Ukiwa umelogwa, even though you take medication, hata kama ukichukua dawa nyingi, it won't give a good result hakuna utakachotengeneza unless you deal with the source. mpaka udeal na chanzo cha tatizo. When you deal with the source, Ukideal na chanzo cha tatizo, you cast out demons. unatoa mapepo. Then when you take your medications, Utakapokunywa dawa zako, you get healed. utaponywa. I declare today, Nasema leo, be healed. ponywa. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. I say be healed. Nasema ponywa. I say be healed. Nasema ponywa. I say be healed. Nasema ponywa. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Can we stand up together? Naomba tusimame. Let's just stand up together. I just want to give you a break. Like for just like 10 minutes. Nataka nikupe break kwa dakika 10. Dakika 10 tu. 10 minutes. Halafu baadaye nitakuja kumalizia. Alafu then I will return. And then nataka kuombea wagonjwa. I want to pray for someone, for sick. Kama unaumwa, if you're sick, au umelogwa, or you've been bewitched, au na jambo fulani fulani, or there's something you want me to pray for, nitaamua aliyekuloga imrudie yeye. I will speak whoever bewitched you to return to the sender. I say again. Nasema tena. I give you 10 minutes break. Nataka nikupe dakika 10. And then when we come back, we're going to share a bit, and I want to pray for those who have problems. Tukirudi nataka niombe kwa wale I don't care what it is. Sijali ni nini. If it is witchcraft, kama ni uchawi, or a normal disease, au ni ugonjwa wa or a kawaida, failure, au ni kutokufanikiwa, I will command it to go back to the sender. Nitaongea nacho kirudi kilikotoka. I'll command to go back to the sender. Nitakiamuru kirudi kilikotoka. Na anayekuwinda atawindwa yeye. Now whoever hunts you shall be hunted. Oppresses you shall be oppressed. Anayekupiga atapigwa yeye. Whoever hits you shall be hit. Na anayekuviringishia jiwe likudondokee litamrudia yeye. Whoever rolls the stone against you shall fall. Na aliyeutega mtego tamnasa yeye. And whoever aliyetega mtego utamnasa yeye. And whoever traps a snare, he shall be trapped. Na anayekutega shimo atatumbukia mwenyewe. And whoever aliyechimba shimo atatumbukia mwenyewe. And whoever sets a hole shall drop in it. So nitakupa dakika 10 za pumzika. I give a break for 10 minutes. Baadaye tutakuja kumalizia kwa dakika chache. And then we come back and finish in few minutes. Tuwe na dakika 10 tu tafadhali. We have 10 minutes. Just 10 minutes. Just 10 minutes. Esther, grab a drink. Esther, can you just come forward? We sing together. Tutaimba wimbo huu mliokuwa mnaimba. We'll sing one song. Ambao tutaimba wote kwa pamoja. That we'll sang before. My brother, your stream was so